My family didn't get along very well and we moved many places. В сім'ї не були дуже хороші відносини, ми переїжджали з місця на місце багато разів. My dad was in the United States Army and that caused most of the move. Через те, що мій тато служив в армії, це і спричинило переїзди. When we did move, we ended up going to my grandparents' house. Коли ми переїхали, ми були змушені переїхати до моїх дідуся і бабусі. He was a pastor and moved. You know what a pastor is? Is a pastor? Він був пастирем, і чи ви знаєте, такий пастир? Священник, так? He moved a lot too. І він також багато раз переїжджав. And when we moved a lot, I learned a lot, I saw a lot, and experienced a lot. І коли ми переїжджали під час цих переїздів, я багато бачив, багато переживав, багато робив всього. And made a lot of mistakes a lot. І багато зробив помилок. At early teen age, me and this girl thought it would be a good idea to get married. Коли я був таким підлітком, в ранньому віці підлітковому, ми з моєю подругою, дівчиною на той час вирішили одружитися. We were the only two. I thought it was a good idea. Тільки ми двоє, думаю, що це хороша ідея. That marriage lasted 4 years. Той шлюб тривав лише 4 роки. And then there was another marriage. Після того шлюбу був ще один шлюб. And then there was another marriage. Після того другого був ще один. And then there's, you get the idea? І потім, ви зрозуміли, так? Today, my marriage now is good. На сьогоднішній день мій шлюб є хорошим шлюбом. A lot of growth. Багато росту. Trusting in Jesus. Довіри Богові, Ісусу. And just trying to understand and do what He wants me to do. Намагання зрозуміти Бога і зрозуміти те, що Він хоче від мене, щоб я робив. I think of, some men think of God as a big father figure. Деякі люди, вони думають про Бога як великого такого тата. I don't. I think of Him as a disciplinarian. Я не думаю про нього так, я думаю про нього як про того, хто дисциплінує. That He guides me when I'm good and I'm on my own when I'm bad. Він зі мною, коли я добре поводжу себе, і він залишає мене, коли я погано щось роблю. And I should tell you also that I'm a retired police officer. Також хочу сказати вам, що я колишній поліцейський. A long time, 26 years. 26 років працював в поліції. That lifestyle made me really not trust God even more. І через те життя, через цей досвід, я не можу мати таку довіру до Бога. But near the end, I really committed myself to God more than I had ever been. I had been up and down. Зараз в моїх відносинах з Богом я був в різних таких і з Богом, і без Бога, але зараз я на дуже так хороших відносинах з ним. In being a police officer and having the disciplinary mindset of God, будучи поліцейським і мати таке розуміння Бога як диктатора, it made me tough and aggressive. Це мене зробило таким дуже жорстким і агресивним. I thought that's what manly was. Я думав, що в цьому і заключається мужність. And I came across which turned out to be my favorite Bible verses. І я, читаючи Біблію, знайшов собі мій улюблений вірш з Біблії. I'll try to say them without messing them up. Я буду намагатися вам сказати без того, щоб перепутати якісь вірші з нього. I beg of you, brothers, by the mercy of God. I beg of you, brothers, by the mercy of God, that you present your bodies a living sacrifice. Excuse me.
holy and acceptable. To him, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of my mind, so that I may know the good and perfect will of God. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Men don't cry, Чоловіки не плачуть, but they do. And those verses, I have to have Jesus right in my mind. але ці слова я маю мати Ісуса в своєму розумі, So I can have him in my heart. щоб Він був в моєму серці також. Thank you. Дякую.